ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੇ ਕਿਸ ਮਹਿ ਪਾਪ ਸਮਾਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜੋ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਕੱਲਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਉਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਪੀ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਆਤਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮੀਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਟ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਨਰਮ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਚਸਕਾ, ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਸਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲੀ 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਭਾਂਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਓ ਏਕ ਜਾਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਹਿ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ। 36 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਚੀ ਦਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖੁਆਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ WHO ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੀਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕ ਖੁਦਾਏ ਕਹਤ, ਹਉ ਤੋ ਕਿਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੇ। ਓਏ ਮੁੱਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਖੂਬ ਖਾਣਾ ਖਿਚੜੀ ਜਾਂ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਨ। ਹੈ ਕਬੀਰ, ਖਿਚੜੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੇਰਾ ਰੋਟੀ ਕਾਰਨੇ ਗਲਾ ਕਟਾਵੇ ਕੌਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਸ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮੈਂ ਗਲਾ ਵੜਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਐਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਪੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਫਰਟ ਕਰੀ ਜਾਓ,
ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ की मिट गई देखो दूरी ही सारी। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी।
Vivekananda is treated great, greatest of the great. ஜாதி மதம் வகுப்பு அமைப்பு எல்லாத்தையும் தாண்டிய ஒரு மகா இன்ஸ்பிரேஷனல் லீடர்னா அது சுவாமி விவேகானந்தர் தான். மாட்டிறைச்சி பற்றி சுவாமி விவேகானந்தர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார்? அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்வு. ஒருமுறை விவேகானந்தரிடம் பசுக்களை பரிபாலிக்கும் சங்கத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் வந்து தன்னுடைய பசுக்களை பாதுகாப்பு பணிக்கு நன்கொடை கொடுக்குமாறு கேட்கிறார். அப்பொழுது அந்த நபரை பார்த்து, உங்கள் சங்கத்தினுடைய நோக்கம் என்று கேட்கிறார் விவேகானந்தர். நமது நாட்டில் உள்ள தாய் பசுக்களை கசாப்பு கடைக்காரர்களிடமிருந்து நாங்கள் பாதுகாக்கிறோம். நோயுற்ற பசுக்கள், வலுவிழந்த பசுக்கள், கசாப்பு கடையிலிருந்து வாங்கப்பட்ட பசுக்களை பரிபாலிப்பதற்காக பசு வைத்தியசாலைகளை ஏற்படுத்தி அதை பராமரிக்கிறோம் என்று பதில் சொல்கிறார். அதற்காக விவேகானந்தர் மீண்டும் கேட்கிறார், மத்திய இந்தியாவிலேயே ஒரு கொடிய பஞ்சம் எழுந்துவிட்டது. 9 லட்சம் மக்கள் பட்டினியால் இறந்திருக்கிறார்கள். இவர்களுக்காக உங்களுடைய சங்கம் என்ன செய்தது என்ற கேள்வியை எழுப்புகிறார். பஞ்சம் முதலிய துன்பம் வரும்போது நாங்கள் உதவி புரிந்ததில்லை. எங்கள் சபை பசு தாய்மையை பரிபாலிக்கும் பொருட்டே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. பஞ்சங்கள் என்பவை மக்களுடைய பாவ கர்மத்தின் அடிப்படையில் ஏற்படக்கூடியது. அவை அப்படியே நடந்துதான் ஆகும். அது எப்படியோ பயனும் அப்படியே என்று சொல்கிறார். அதற்கு விவேகானந்தர், தாய் பசுக்களும் தன்னுடைய கர்மத்தினால்தான் கசாப்பு கடற்காரனுடைய கையிலே அகப்பட்டு இறக்கின்றன என்று சொல்லிவிட்டு போக வேண்டியதுதானே என்று கூறுகிறார். ஆம், நீங்கள் சொல்வது உண்மைதான். ஆனால் பசு நம் அன்னை என்று சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறதல்லவா என்று பிரச்சாரகர் அவரிடத்திலே கூறுகிறார். அப்பொழுது நறுக்கென்று ஒன்று சொன்னார் விவேகானந்தர். ஆமாம், பசு நம் அன்னை என்பதை அறிந்து கொண்டேன். உங்களை போன்ற இத்தகைய புத்திசாலியான பிள்ளைகளை வேறு யாரும் பெற முடியாது என்று சொல்கிறார். இப்படி எந்த இடத்திலே எது சரி எது தவறு என்று பகுத்து ஆய்வு செய்யக்கூடிய அறிவினுடைய உச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஞானிகளிடத்தில்தான் அந்த தகைமை இருக்கிறது. எது உண்மையான தொண்டு, எது உண்மையான தர்மம், எது உண்மையான கர்மம், கர்ம யோகம் என்று புரிந்து கொண்டு அதை செய்ய வேண்டும் என்பதிலே மிக தெளிவாக இருந்தவர் விவேகானந்தர். रंग रंगीलिया पिंजरिया मैं नहीं तेरे विच रहंदी रंग रंगीलिया पिंजरिया मैं नहीं तेरे विच रहंदी तेरा मेरा जोड़ न कोई बार बार हाँ कहंदी तेरा मेरा जोड़ नहीं कोई बार बार हाँ कहंदी At the heart of Southall, there are 2 butcher shops. One is a regular halal butcher's, but the other is more of a peculiarity in that it's one of the very few remaining Jhatka butcher shops in the UK. 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਝਟਕੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਪ ਇੱਥੇ ਕਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। 35-36 ਸਾਲ 35 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ। ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਮੀਟ ਕੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਆ। ਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਂਦੇ, ਝਟਕਾ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਇੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਵੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਝਟਕਾ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਝਟਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਸਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੀਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ, ਔਰ ਬੀਫ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੀਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੀਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਮ, ਚਿਕਨ, ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ, ਬੱਕਰਾ, ਪੋਰਕ, ਕਬੂਤਰ, ਬਟੇਰੇ, ਤਿੱਤਰ, ਇਹ ਮੀਟ ਰੱਖੀਦਾ।
ਨਾਲ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਨੂੰ, ਹਲਾਲ ਦੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੀਟ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਲਿਆਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਝਟਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਵੱਖਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਹਲਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਤੇ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਬੱਕਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕੋਈ ਝਟਕੇ 'ਚ ਵੱਢਣਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵੱਢਣਾ, ਇੱਕੋ ਟੱਪ ਮਾਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਟੱਪ 'ਚ ਵੱਢਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੁਰਗਾ ਚਾਹੇ ਬੱਕਰਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। I went to the Singh Sabha Gurdwara, which is the largest Sikh temple outside of India, and spoke to Surinder Pariwal, the General Secretary. This is one of the taboo subjects. Some people say very strongly that we should not eat meat at all. They're being cruel to animals. We should be totally vegetarians. The others say, yes, we should be able to eat. We are a martial race. Those who eat meat should only eat chatka meat. That's why you have the chatka butchers here in Southall. Most of the shops selling meat are halal meat. Sikhs are specifically forbidden to eat that meat. They're not actually professing that people who eat halal meat is totally wrong. That's not the subject. If they want to eat halal meat, good luck to them. But for Sikhs and others like Hindus as well, if it's banned, it's banned. They need chatka, and that's why you have the chatka shop here in Southall. I have never eaten any meat which is actually halal. You got to eat chatka meat. Buying a meat from the chatka shop, you know. By the name Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared about 500 years ago in India. And he came down to give the treasure of pure love. He said, the problem in this world is not the hunger of the stomach, but the hunger of the soul. We are all separated from God. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾದಾನ ಯಜ್ಞ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅದಲ್ಲದೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 5,000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾನ ಓದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಂಚಿ. சிறை காக்கும் காப்பையவன் செய்யும் மகளிர் நிறை காக்கும் காப்பே தலை. அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பெண் பிள்ளைகளை பாதுகாக்கணும்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் எத்தனையோ பாதுகாப்பு முறைகள் நம்ம உருவாக்கினாலும் அதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை. அதாவது பெண்கள் நினைத்தால் எது வேணாலும் செய்யலாம். ஆனால் ஒரு பெண் மனதளவில் நினைத்து நாம் கற்பனைகள் தவறாம நல்ல ஒரு பெண்ணாக வாழ வேண்டும் என்று அவள் மனதில் நினைத்தால் மட்டுமே ஒரு பெண் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும். இல்லை என்றால் யாராலையும் பெண்ணை தடுத்து நிறுத்த முடியாது. நன்றி, வணக்கம். The first thing I tell them, please don't cut the sideburn. So I always make sure I am standby. Just trim it. Okay. This is something which is written in the Torah. We just follow it.
day my son finished national service in Singapore, we were very proud. I think that made him feel he belongs here. People think we're still tourists because we don't look Asian. And they don't want to believe us first that we're from Singapore. I said, you know, I've been living maybe longer than you here. This is home. Singing, learning Hebrew, he will then be able to continue his Jewish belief. We don't eat pork, fish without fins and scales. Beef and chicken has to be slaughtered differently. We don't eat the blood of the animal. We have to salt the animal. So today I was very excited. I went to the grocery store and I found a new cracker which is kosher. So this is my kitchen, my kosher kitchen. So I have a separate sink for meat, a separate sink for dairy, my meat oven, my dairy oven, and 2 separate refrigerators. So I have my separate utensils for meat and separate utensils for dairy. Hi Rose, how's it going? Yes. Everything ready? Yeah. Check this. Everything ready to see the rice is steaming. Ready? It's Shabbat soon. On Shabbat, we always have a nice family dinner. Yeah. And this is where we don't do any work. Yummy. Even we don't drive, we don't use electricity, we don't cook, we don't write. It's not the end of the world to keep one day away from the digital world. Being a real estate agent in Singapore, I do face challenges. Especially when I have a client that is impatient, I have to make sure my colleague can cover. And thank God, so far I've been lucky. Sometimes my colleagues will say, you know, you're crazy, you know, because I might not be successfully close a deal, right? But no, I'm Jewish, so I have to do it. We don't feel any threat or any anti-Semitism that we feel in other countries. In Europe, my son, I wouldn't allow him to wear the kippah and the small cap that boys wear. I would be more careful, more conscious about it. Whereas here, it's fine. It's not an issue to wear it. So what brings you here today? To support Palestinian rights. We as Jews are embarrassed what's happening there in the state of Israel, in the Jewish name. And what's your message to the people of Palestine? They shouldn't give up the struggle. They should continue to fight and not give up the struggle against the state of Israel, because by the end, Palestine will be free, because this is truth, will succeed by the end. What's your message to the people of Palestine? They should know. We feel very shame what's going on there, especially they're doing everything in our name. In the name of Jews, in the name of the Torah, in the name of God. It's so shameful. We are with you. You have to know. The Zionists are strong. We are weak. But God is on our side. At the end of the day, the Palestinian flag will be on all Palestine, from the river to the sea.